ਸ਼ੈਵਰਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ CBC ਹਾਕੀ ਨਾਈਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਲ ਗੋਸਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਜੋ ਕਿ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਟੁਡੇ। First of all, we're going to start with a fun question. Bal Gosal ji, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਟੀਮ ਆਫ ਕੋਰਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਪਲ ਲੀਫਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ, now you're if I'm not incorrect, you're born in Oakville, grew up in Saskatchewan, and now you're based in your constituencies in Calgary. That's right. How do you pick a Canadian team here? Who do you support? That's a good and a tough question. But listen, I grew up as a Toronto boy during the small league days, and the Leafs were like a family religion almost. So yeah. I've got to go with the Leafs, except when I'm in Calgary, obviously. As a Calgary MP, I'm a Flames fan. So I want my ideal Stanley Cup is playoff match is the Leafs versus the Flames. So okay, I see a nice politically correct answer. So Gosal ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲੋਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਕੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਢਿੱਡੋਂ ਜਾਈ ਖੇਡ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਕਿਡਸ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਕੀ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੇਮ ਇਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ. And Mr. Kenney, what do you think about having multi-language broadcasts for sports other than English and French in Canada? I think it's awesome because it brings this key part of Canadian culture into the homes of hundreds of thousands of Canadians, and some of our older South Asian Canadians will only get into hockey because of this program. And it gets the whole family together. I know that in a lot of Canadian Punjabi families, a hockey night in Punjab is a big deal, and I just think it's wonderful. It's the best of Canadian multiculturalism and integration at the same time. For sure. And Gosal ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੌਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਵਾਚ translation of English to Punjabi. We got the he shoots, he scores as Maria shot kita goal. So we're going to have to get... I know you got the puck is tiki. Yeah. That's right. That's right. So, Mr. Kenney, I wanted to ask you this question because a lot of recent studies have shown that participation in minor hockey is actually on the decline in a lot of areas in Canada. A lot of people say it's because the sport is pretty expensive, but other people say it's because of Canada's changing demographics, that maybe new Canadians aren't participating in hockey as much. What can be done about that? What should be done about that? And what are your thoughts overall? Well, first of all, everyone should go see Breakaway if they think Punjabis don't play hockey. Right. That's right. But secondly, I think it's maybe a bit of both factors. And frankly, a lot of new immigrant families are also struggling financially. So, when their kids come and say they want to go play hockey with the other kids and the parents find out it's going to cost $500 of equipment, well, it's really tough. And so soccer and games like that are a lot cheaper. But I just hope, I'll tell you this, when I drive around Brampton or Surrey and I see little kids playing street hockey, that's right. I know that Canada is working. Because they're watching you, they're watching the Canadian NHL teams, and they're buying into this great Canadian sport. It's a lot of fun. It doesn't have to be expensive. And I think amateur hockey has to find ways to make it more affordable for parents and to reach out to new Canadian families as well.
ਸ਼ੋਰ ਐਂਡ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ NHL ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਹਾਕੀ, ਆਈਸ ਹਾਕੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ? ਆਈ ਥਿੰਕ CBC ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਾਕੀ ਨਾਈਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰੋਸਬੀ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਵਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਡ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰੋਸਬੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਡਸ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਲੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ OHL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ AHL ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ NHL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਰੇਡੀਓ, TV, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹਾਕੀ ਵਧੇਗੀ ਹੋਰ। Bilkul ji, and lastly here, I want to get your guys' picks on who do you think's going to win the Stanley Cup, and what are your predictions for this year? Well, I'm always partial to the Canadian teams, and let's face it, the Leafs 9th place in a fight for the playoffs. Calgary even doing worse, and your Oilers. I'm not even going to talk about them, but they've got a future for sure. I'm supposed to be unbiased. Oh, sorry. But I think it's looking like the best shot for Canadian team still the Canucks. They should have won the Cup last year, but they've got still an amazingly strong team. And if I were a betting man, I'd probably go with the Canucks. Okay, all right. Gosal Saab? ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, I wish, I mean, I think biggest ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ somehow Toronto playoff ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। I mean, looking good, they will make the playoffs this year after a long time. ਤੇ ਅਗੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਨੈਕਟਸ ਬੈਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੀਮ ਆ ਸੋ ਫਾਰ। ਆਈਡਲੀ ਦੋਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੀਮ ਜੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, but you never know, it's hockey. I'm pretty sure Gary Bettman won't agree with that one though. He'll want an American team in there for sure. So Gosal ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ Mr. Kenney, thank you so much for joining us today and being with us on CBC's Hockey Night in Canada in Punjabi, brought to you by Chevrolet Canada, and we'll get back to hockey here just after the next break. Thank you.